Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Central Europe is facing serious threats due to the war in Ukraine and increased migration pressure, but Hungary's natural gas supply is secure thanks to reliable transit countries such as Bulgaria, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in Sofia. Hungary's energy supply is secure because both our suppliers and our transit countries are reliable, stressed the minister according to a statement by the ministry. He added, last year we were able to buy 4.8 billion cubic meters of natural gas via Bulgaria, and it is also reassuring that the Sofia government has repeatedly made it clear that this transport route will be secured in the future. In Israel, the country's new 23rd Chief of General Staff, Herzi Halevi, took office at a ceremony in the Prime Minister's office. Herzi Halevi, 54 years old, was given the rank of Lieutenant General at the ceremony. Also present were Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant, and outgoing Chief of Staff Aviv Kochavi. In his speech, Netanyahu called for a single-mindedness of purpose against Iran, a fight against Iran's arms supply activities in Syria, and, in particular, the prevention of Iran's nuclear weapons program. Every soldier and officer is a commander, and above them all is the Chief of General Staff, the highest-ranking officer in the army. He is responsible to the Minister of Defense and the government, said Defense Minister Yoav Gallant, stressing the unity of military command. Russia and Belarus have started a joint military exercise, the Belarusian Defense Ministry reported. According to the information, the two allied countries will hold air maneuvers at all Belarusian military airfields until the 1st of February, with the participation of a mechanized brigade in the maneuvers, the Belarusian Defense Ministry reported. According to Minsk, the air exercises are defensive and the country will not enter the war in Ukraine. There are fears in the Ukrainian capital and in the West that Moscow could use Belarus to launch another ground offensive in Ukraine, as it did last February when Russian troops entered Ukraine from the north from Belarusian territory. Pavel Muravyka, the first deputy head of the Belarusian Security Council, told the Belarusian Defense Ministry channel that restraint and patience were being maintained, keeping the powder dry. He said the situation on the country's southern border with Ukraine was not very calm and that Ukraine was provoking Belarus. We are ready for any provocative action by Ukraine, he said. The German defense minister resigns. Christine Lambrecht said in a statement on Monday that months of media scrutiny of her person had made objective reporting and debate on soldiers, the Bundeswehr and security policy decisions in the interests of German citizens impossible. The Bundeswehr has been one of the most ungrateful departments in the German government since reunification, with its leaders often coming under fire for shortages of equipment and inoperable vehicles, among other things. However, Christine Lambrecht has also made matters worse with a series of missteps. Most recently, she was criticized because her voice could not be heard in the New Year's video message due to the fireworks and firecrackers of New Year's Eve revelers in the background. And finally, for the weather, more mixed precipitation is expected in the evening. Tomorrow, the weather is expected to ease again with chances of small storms. The temperatures will average between 1 and 7 degrees Celsius in the morning and 7 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Mitteleuropa ist durch den Krieg in der Ukraine und den erhöhten Migrationsdruck ernsthaft bedroht, aber Ungarns Erdgasversorgung ist dank zuverlässiger Transitländer wie Bulgarien sicher, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Sofia. Ungarns Energieversorgung ist sicher, weil sowohl unsere Lieferanten als auch unsere Transitländer zuverlässig sind, betonte der Minister laut einer Erklärung des Ministeriums. Er fügte hinzu, im vergangenen Jahr konnten wir 4,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas über Bulgarien beziehen und es ist auch beruhigend, dass die Regierung in Sofia wiederholt deutlich gemacht hat, dass dieser Transportweg auch in Zukunft gesichert sein wird.
In Israel wurde der neue 23. Generalstabschef des Landes, Herzi Halevi, im Rahmen einer Zeremonie im Büro des Premierministers in sein Amt eingeführt. Herzi Halevi, 54 Jahre alt, wurde bei der Zeremonie in den Rang eines Generalleutnants erhoben. Anwesend waren auch Premierminister Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und der scheidende Generalstabschef Aviv Kochavi. In seiner Rede rief Netanyahu dazu auf, zielstrebig gegen den Iran vorzugehen, insbesondere die iranischen Waffenlieferungen nach Syrien zu bekämpfen und das iranische Atomwaffenprogramm zu verhindern. Jeder Soldat und Offizier hat einen Befehlshaber und über ihnen allen steht der Generalstabschef, der ranghöchste Offizier der Armee. Er ist dem Verteidigungsminister und der Regierung gegenüber verantwortlich, sagte Verteidigungsminister Yoav Gallant und betonte die Einheit der militärischen Führung. Russland und Weißrussland haben nach Angaben des weißrussischen Verteidigungsministeriums eine gemeinsame Militärübung begonnen. Den Angaben zufolge werden die beiden verbündeten Länder bis zum 1. Februar auf allen belarussischen Militärflugplätzen Luftmanöver abhalten, an denen auch eine mechanisierte Brigade teilnehmen wird, so das belarussische Verteidigungsministerium. Nach Angaben von Minsk sind die Luftübungen defensiv und das Land wird nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen. In der ukrainischen Hauptstadt und im Westen wird befürchtet, dass Moskau Weißrussland nutzen könnte, um eine weitere Bodenoffensive in der Ukraine zu starten, so wie im vergangenen Februar, als russische Truppen von Norden her über weißrussisches Gebiet in die Ukraine eindrangen. Pavel Murawejka, der erste stellvertretende Vorsitzende des belarussischen Sicherheitsrates, erklärte gegenüber dem belarussischen Verteidigungsministerium, dass man weiterhin Zurückhaltung und Geduld walten müsse und das Pulver trocken halte. Er sagte, die Lage an der Südgrenze des Landes zur Ukraine sei nicht sehr ruhig und die Ukraine provoziere Belarus. Wir sind auf jede provokative Aktion der Ukraine vorbereitet, sagte er. Die deutsche Verteidigungsministerin tritt zurück. Christine Lambrecht sagte am Montag in einer Erklärung, die monatelange mediale Beobachtung ihrer Person habe eine objektive Berichterstattung und Debatte über Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Entscheidungen im Interesse der deutschen Bürger unmöglich gemacht. Die Bundeswehr gehört seit der Wiedervereinigung zu den undankbarsten Ressorts der Bundesregierung, deren Führung unter anderem wegen mangelnder Ausrüstung und nicht einsatzfähiger Fahrzeuge immer wieder in die Kritik gerät. Aber auch Christine Lambrecht hat mit einer Reihe von Fehltritten die Situation verschlimmert. Zuletzt wurde sie kritisiert, weil ihre Stimme in ihrer Videobotschaft zum neuen Jahr wegen der Feuerwerkskörper und Knallkörper der Silvesterfeierlichkeiten im Hintergrund nicht zu hören war. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden weitere gemischte Niederschläge erwartet. Morgen soll sich das Wetter wieder beruhigen, mit der Chance auf kleine Gewitter. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad am Morgen und zwischen 7 und 13 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מרכז אירופה חשופה לסכנות חמורות בשל המלחמה באוקראינה ולחץ ההגירה המוגבר, אך אספקת הגז הטבעי של הונגריה מובטחת בין היתר הודות למדינות מעבר אמינות כמו בולגריה, כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בסופיה. אספקת האנרגיה של הונגריה בטוחה מכיוון שספקים ומדינות המעבר שלנו הן אמינות, כך הדגיש בהודעתו. הוא הוסיף, הצלחנו לקנות 4.8 מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי דרך בולגריה בשנה שעברה, וטוב לדעת שהממשלה בסופיה הבהירה מספר פעמים שמסלול אספקה זה ימשיך להתקיים גם בעתיד. הרמטכ"ל החדש וה-23 של המדינה, הרצי הלוי, נכנס לתפקידו בישראל בטקס שנערך בלשכת ראש הממשלה. הרצי הלוי בן ה-54 קיבל בטקס לדרגת תת-אלוף. במקום נכחו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט והרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי. בנאומו דחק נתניהו בתחושת מטרה נגד איראן, קרא להילחם בפעילות משלוחי הנשק של איראן בסוריה, בפרט ולמניעת התחמשות גרעינית של איראן. לכל חייל וקצין יש מפקד ומעל כולם עומד הרמטכ"ל, הקצין הבכיר בצבא, הוא אחראי כלפי שר הביטחון והממשלה, כך הדגיש שר הביטחון יואב גלנט את אחדות הצבא.
רוסיה ובלרוס החלו בתרגילים צבאיים משותפים, כך הודיע משרד ההגנה הבלרוסי. לפי המידע, שתי מדינות בעלות הברית יקיימו תרגילים צבאיים אוויריים בכל שדות התעופה הצבאיים של בלרוס עד 1 בפברואר, ובתמרונים תשתתף גם חטיבה ממוכנת, כך הודיע משרד ההגנה הבלרוסי. לפי מינסק, התרגילים האוויריים הם בעלי אופי הגנתי והמדינה לא תיכנס למלחמה באוקראינה. הן בבירת אוקראינה והן במערב קיים חשש שמוסקבה עלולה להשתמש בבלרוס כדי לפתוח במתקפה קרקעית נוספת באוקראינה, בדיוק כפי שעשתה בפברואר האחרון, כאשר חיילים רוסים נכנסו לשטחה של אוקראינה משטחה של בלרוס בצפון. פאבל מורווייקה והסגן הראשון של מועצת הביטחון הבלרוסית הודיע בערוץ משרד ההגנה של בלרוס כי ישמרו על איפוק וסבלנות וישמרו על אבק השרפה יבש. הוא האמין שהמצב בגבול הדרומי של המדינה עם אוקראינה לא רגוע במיוחד ושאוקראינה מעוררת את בלרוס. אנחנו מוכנים לכל פעולה פרובוקטיבית מצד אוקראינה, כך קבע. שרת ההגנה הגרמנית עומדת להתפטר. בדעתה ביום שני נימקה קריסטין למברכט את התפטרותה בכך שתשומת הלב התקשורתית שהופנתה אליה במשך חודשים האחרונים הופכת את דיווחים ודיונים אובייקטיביים על חיילים, צבא והחלטות מדיניות ביטחוניות שהתקבלו לטובת אזרחי גרמניה לבלתי אפשריים. בשל חוסר הכספים שפקד את הצבא מאז איחוד המדינה, ההגנה היא אחד המשרדים הקשים ביותר בממשלת גרמניה, ומנהיגיה זוכים לביקורת בין היתר על ציוד בלתי מספיק וכלי רכב לא פעילים. עם זאת, קריסטין למברכט הקשתה על מצבה עם סדרה של שגיאות. לאחרונה היא זכתה לביקורת משום שלא ניתן היה לשמוע את קולה בהודעת הוידאו שלה לשנה החדשה בשל הזיקוקים של חוגגי השנה החדשה ברקע. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב צפויים משקעים נוספים. מחר צפויה הקלה נוספת עם סופות גשמים קטנות יותר. טמפרטורות יהיו בין מעלה ל7 מעלות בבוקר ו7 ל13 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.